This will be a heated reservoir at the inlet side. Like this. And this will be the inlet hole into the test setup. Here there will be the inlet from the wax pot, and this will be used for pressurizing it. So very interestingly, the plexi tube, after 2 tests, heating up to 80 Celsius, has shrunk by about 2-3 millimeters, and also the diameter decreased. So this means that now the gap between the plexi tube and the aluminum bronze former is quite tight. We have 2 layers of glass fiber tape, which is a spacer. This allows the wax to flow, and 1 layer of Kapton inside. But it will be quite difficult to insert the inlet, wax inlet tube in between the 2. You will see how difficult it would be. This gap would be filled with silicone glue and then tightened and clamped together. Space is very tight. We make some more room for the wax inlet tubes. We apply some vacuum grease to lubricate before we insert the Kapton tubes. These will be the wax inlet tubes. So we put 2 wires as spacers between the plexi tube and the aluminum former, so that this gap will not squeeze the inlet tubes. The 3 1mm Kapton tubes are inserted between the plexi tube and the alu bronze former. So there is a wire inside the Kapton tubes. The end of the wires is compressed by a heat shrink tube. The same on the other side. The 2 spacer wires are already in. Now come the tubes. Silicone glue. Ugyanabban az irányba legyenek. Ez középen. Húzni. Ezt ne húzzam végig rajta ujjal. Elég vastag, nem kell.
Fogd meg és tedd függőbe. Fogd össze és tedd függőbe, ne essen le a saját súlyától ez. Nem fog leesni. Meg le, akkor ki. Ne. Csinálj meg. Egy ember, aha. This is the heater disk. Igen. Szerintem bele fog menni. Megoldottuk a múltkor is. Vagy most próbáljuk meg tényleg? Nem? Yep. Okay, you got the tangay. And this will be the reservoir on the top, the extra box reservoir. Jó lesz a mélysége a kartonoknak, ugye? Jó lesz. Oké. Fogd meg itt légy szíves egy új jelet. Oda, pont, igen. Hogy? Hagyjad, majd belerakod, ha rajta van. Kicsi ne essen ki. Kell a látőt, igen. Uh-oh. This will be difficult. No. Alulról fog. Fogom. A tengely. Te csak rá, csavar csak rá. Alulról nem tud. So the assembly is mounted on the frame. This here on the bottom is the wax reservoir. This is the wax inlet, which can be closed by this valve. And here, through a hole in this plate, the wax can enter into the volume. Én nem látom. Most. Nem látod? Ja, most, aha. Jó, hagyjuk, hogy szépen jöjjön ki és töltse meg ezt. Most látszik, aha. Nagyon jó. Nem gondoltam, hogy ez így. Ez egyébként miért bugyog ennyire? Szerintem ez csak a vákuumpumpa, hogy ilyen szívja. Ebben rohadt sok gáz jön ki. Nem, ez bugyborékol egész konkrétan. Zárhatod. Most elzártad? Igen. Azért ezt átfordítjuk, ez a levegő, ez föl fog menni benne. Tehát most kitölti az egészet. Ki kéne fagyasztani ezt. Igen, hát ezt megvárjuk, hogy ez kifagyjon.